Hi students, welcome to the 13th lecture of Basic Mechanical Engineering. In this lecture, we are going to discuss about module 5 of Basic Mechanical Engineering. And in this module, we are going to study the refrigeration or the basics of refrigeration systems. Okay. So first of all, what is refrigeration? So refrigeration is the process of maintaining a system at a temperature below the temperature of its surroundings. And it is accomplished by removing heat from the system. സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിലനിർത്തുക. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ്, സോ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇസ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെഫ്രിജറേഷൻ. Okay, so the refrigerators are mainly used in household refrigeration systems, and in household refrigeration absorb heat from the food products and release that heat into the room or the surroundings. Okay, so നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. അതായത് ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. ഓക്കെ, so the equipment used to maintain the system at a lower temperature, that is termed as a refrigerating system, and the system which it keeps at lower temperature is called a refrigerated system. The system inside or the system in which that is kept lower temperature, that is called a refrigerated system. Okay, so and the working fluid അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു working fluid of the refrigerating system, that is known as a refrigerant. And what are the methods of refrigeration? So refrigeration may be obtained by adopting either the natural method or the artificial methods. Okay, so what are the natural method? We can cool a place or a system by using melting an ice. നമ്മൾ ഐസ് ഉരുക്കിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്താ പറയുക സാധാരണ ഒരു സർഫേസ് എന്താ പറയുക പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനൊക്കെ കുറവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഐസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐസിലിട്ട് വെക്കില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, so there are another one is artificial method. Okay, and when ice melts, the heat from the surrounding flows into the ice and the surrounding space get cooled. അത് ഐസ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തണുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ ഐസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Okay, so the ice absorb the heat energy and it melts, and because of that the surrounding get cooled. Okay, so that is a natural method of refrigeration system, and artificial method means the refrigeration or mechanical refrigeration. So an artificial means of refrigeration is also known as the mechanical refrigeration system. Okay, so applications. So what are the applications of refrigeration systems? So mainly the first application is the industrial applications, and also there are household application also. And in the industrial process, which include processing of foodstuffs, hot food products, farm crops, photographic materials, petroleum and other chemical products, treatment of concrete of dams, processing of textile mills, printing works, etc. So these are the industrial applications of refrigerating system. Okay, and the next one is preservation of food perishable goods. Okay, so അതെന്ന് പറയുന്നത് which includes storage of transportation of food stuffs, അതായത് ഫിഷ്, ഫ്രൂട്ട്, വെജിറ്റബിൾസ്, മീറ്റ്, ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ്, poultry products, etc. So these are the items to be preserved. Okay, and the second application is the preservation of perishable goods. Okay, and the third one is the providing comfort or comfortable environment. Okay, സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസിഡൻസിലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലും തിയേറ്റേഴ്സിലും ഒക്കെ ഹ്യൂമൻ കംഫേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയും അതിന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കംഫർട്ട് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് റെസിഡൻസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, തിയേറ്റേഴ്സ്, ഓഫീസസ്, എക്സെട്ര. അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ലോവർ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുക. സോ ഇത്രയാണ് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മൂന്നായിട്ടുള്ള ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. And the unit. So while studying refrigeration system, the unit of refrigeration is an important term, and the refrigerating effect is represented in terms of unit of refrigeration.
And what is the unit of refrigeration? It is the rate of heat absorbed from a body or space to be cooled is termed as a refrigerating effect, and the standard unit of refrigeration is the ton of refrigeration system, or simply ton. So ton of refrigeration ആണ് നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൺ അല്ല. This is ton of refrigeration or simply the ton. Okay. So refrigerating effect എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ ടൺ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വെയ്റ്റ്. ഓക്കെ, വെയ്റ്റ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടണ്ണിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ടൺ. ഓക്കെ, it is the ton of refrigeration, or it is simply known as ton. And what is a ton of refrigeration? And it is the capacity of a refrigeration system that can freeze 1 ton or 2000 lbm of liquid water at 0 degrees Celsius into ice at 0 degrees Celsius in 24 hours is said to be 1 ton. അതായത് ഒരു ടൺ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടണ്ണുള്ള എന്താ പറയുക ലിക്വിഡ് വാട്ടറിനെ, അത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ലിക്വിഡ് വാട്ടറിനെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസാക്കി മാറ്റാൻ, അതായത് ഒരു 24 അവേഴ്സിൽ ഐസാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്രീസ് 1 ton ഓഫ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് into ice at 0 degree Celsius in 24 hours, and that is now named as 1 ton of refrigeration system, and 1 ton of refrigeration. Okay, and the unit of refrigeration capacity is currently used in USA, UK and India. So ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So we have already discussed about the Carnot cycle. So what is the Carnot cycle? So Carnot cycle is a totally reversible cycle that consists of 2 reversible isothermal process and 2 isentropic process. Okay, so it consists of 2 reversible isothermal process and 2 isentropic process. So you can refer slide 5 for more details. Okay, and in a Carnot cycle, heat is absorbed from a hot reservoir at a constant temperature. Here, heat is absorbed from a hot reservoir and rejected to a cold reservoir at a temperature T3 or TL. Okay. So the efficiency of the Carnot cycle is equal to work done by heat absorbed. Okay. Here, heat is flowing from a higher temperature to a lower temperature. Okay, and because of that, a work is done by the system. അതായത് ഒരു കൂടുതൽ ഹീറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ള ഹീറ്റിലേക്കുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് സാധാരണ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മൂവ് ചെയ്യുക, ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇതിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, QH ആണ്. ഓക്കെ, സോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. So efficiency എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക, work done by heat absorbed, because work done is equal to output by input ആണ്. So what is the output, what is the input? Okay, so here work done is equal to heat absorbed minus heat rejected, and that divided by heat absorbed, and we get the efficiency is equal to 1 minus T3 by T1. So in a reversed Carnot cycle, in a Carnot cycle, the heat is given to the system and work is പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, സിസ്റ്റം ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാണ്, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ? സോ all the four process in a Carnot cycle are reversible process. So it can be reversed. നമുക്കതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it is possible to have a cycle with all the 4 processes reversed. അതായത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റിജക്റ്റഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം, റിജക്റ്റഡ് ടു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ.
അതായത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യോ? ദ ഹീറ്റ് or temperature or heat will never flow from a lower temperature body to a higher temperature body. So because of that we need to supply this work. Okay, അതായത് വർക്ക് കൊടുക്കുകയും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ സാധാരണ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനകത്ത് ഹീറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. And in a reversed Carnot cycle, heat is absorbed from lower temperature and rejected to higher temperature. And for that, we are supplying work to the system. Okay, so that is known as a reversed Carnot cycle. And so in this reversed Carnot cycle, heat is absorbed from a cold reservoir and is rejected to a hot reservoir with the use of external work. So നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കുകയും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ അത്തരം സൈക്കിളിനാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ സൈക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ആൻഡ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ സൈക്കിൾ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. സോ എന്താ പറയുക, ഈ ഫിഗർ നോക്കണ്ട. ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ടു ദ വർക്ക് required for the heat absorption from the cold reservoir. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനകത്ത് വർക്കാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത്, ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ കോൾഡ് മീഡിയം ആൻഡ് റിജക്റ്റ് ഹീറ്റ് ടു എ വാം മീഡിയം by using some external work. So the efficiency of the cycle is the ratio of heat absorbed to the work required for this heat absorption from the cold reservoir. Okay, and this efficiency is expressed by a term known as coefficient of performance. Okay, so efficiency എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടേമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. That term is known as coefficient of performance or COP. So this is an important expression used in refrigerating systems. Okay, COP is an important representation. Okay, so COP of a reversed Carnot cycle, that is equal to heat absorbed by work done, because heat absorbed is the net output effect and work done is the net input effect. So ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആരോ മാർക്ക് പോയിരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, 4 3 2 1 4 ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ദ പ്രോസസ് ആർ റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് വർക്ക്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് input is the work done. Okay, output is the heat output by input is the efficiency, or efficiency is represented as coefficient of performance in case of reverse Carnot cycle, and it is equal to heat absorbed by heat rejected minus heat absorbed, that is equal to 1 by heat rejected by heat absorbed minus 1, which is equal to 1 by T1 by T3 minus 1. Okay, so coefficient of performance. So the effectiveness of a refrigerator is expressed by a term known as coefficient of performance. So ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസൈർഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്. So what is the desired refrigerating effect here? It is the heat absorbed from a cold reservoir. And what is the input we are given? It is the work done to produce this refrigerating effect. Okay, so COP is equal to desired refrigerating effect divided by work spent in producing the refrigerating effect, or COP of a refrigeration will always be greater than unity. അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും COP of a refrigeration എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ടേം. COP of a refrigeration will always be greater than unity. Okay, so next നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം.
what are the refrigeration systems? The commonly used refrigeration system is a vapor compression system in which the working fluid is vapor. Okay, so in vapor compression refrigeration system, the working fluid is a vapor which deadly evaporates and condenses. അതായത് ആദ്യം evaporate ചെയ്യും പിന്നെ condense ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Okay, and that means this refrigerant is the vapor. Okay, and it absorbed heat and reject heat. Okay, so this is the common vapor compression system, and it has a condenser which rejects heat to the external and it has an evaporator which absorbed heat from the cold refrigerator space. Okay, and there is a compressor in order to compress and increase the pressure of this vapor, and there is an expansion valve used to reduce the temperature and pressure of this compressed or the working fluid vapor. Okay, and during the evaporation process it absorbed heat and get converted from liquid to vapor. Here in this evaporator, the working fluid or the vapor absorbed heat and it is converted from liquid to vapor. Heat absorb ചെയ്തിട്ട് liquid ആയിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പറിലേക്ക് ഇത് മാറും. Okay, and during the condensing process it rejects heat and get converted from a vapor to liquid. So ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരെ തിരിച്ചിട്ട് വേപ്പറിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയും പിന്നെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. Okay, that is the procedure of vapor compression system. And the vapor compression system consists of the following basic components. So there is a compressor and a condenser, and there is an expansion valve and an evaporator. So these are the four main components of a vapor compression refrigerating system. Okay, and we are going to discuss about the working, how the vapor compression system works. So working. So നമുക്കറിയാം ഇതാണ്, this is the layout of a vapor compression refrigeration system, and it has evaporator, condenser, and as a compressor and expansion valve, and there is a cold refrigerator space in order to cool the space. Okay, and there is a warm environment. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് warm environment എന്ന് പറയുന്നത്. And working എന്ന് പറയുന്നത്, and in the first step the air or the vapor leaving the evaporator, which is at a dry saturated condition, and this TS diagram shows the temperature entropy relation of this system. Here when 1 to what happened 4 to 1 what happened, the heat is absorbed by the system. Okay, and this dry saturated vapor at pressure P1 and temperature T1 is drawn into the compressor cylinder. Okay, and during this suction stroke ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു, ഈ കംപ്രഷൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു. അതായത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കംപ്രസറിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഈ ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, so here we can see in this TS diagram this curve which is known as the saturation curve. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള whatever inside this curve which is at a liquid state, and whatever outside this curve which is at a gaseous state. സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേഷൻ കർവ്. വെൻ ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ then it is again converted back to liquid state. Okay, so അത്തരം കേസിലാണ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. And that dry saturated vapor at a pressure P1 and temperature T1 is drawn into the compressor cylinder. Okay, and during the suction stroke, and in this compression stroke work is done to the system. വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസെൻട്രോപിക്കൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദ പ്രഷർ P2 ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ T2 മാറും. അതായത് 1 to 2 വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ടു ദ സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, and
After that, at the end of the compression, the vapor is at a superheated state. So ഈ 2 എന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് superheated ആയിട്ടുള്ള state എന്ന് പറയുന്നത്. And this 2 is the superheated state. And after that, what happened? The vapor at this condition passes to the condenser in which the cooling water is circulated to remove heat from vapor. So ഇവിടെ നേരെ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. And in this condenser, a cooling water is supplied, and because of that, heat is absorbed from this എന്താ പറയുക superheated vapor. Okay. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് heat reject ചെയ്യുന്നു. Heat rejected to the cooling water. The vapor at this condition passes into the condenser in which cooling water is circulated to remove heat from vapor. Okay. And after that, the vapor is first cooled to the saturation temperature. The vapor is first cooled to saturation temperature. This is the saturation curve. Okay. And after that, the further removal of latent heat of condensation, it condenses to liquid till 0.3 is reached. That പിന്നെയും ഹീറ്റ് റിമൂവൽ നടന്നിട്ട് 0.3 and that is saturated liquid state. Superheated ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരെ ഈ കണ്ടൻസർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും വാം എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക്. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് എ സർക്കുലേറ്റർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, so after condensation, the high pressure liquid is expanded in an expansion valve, which is also known as throttle valve. So ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് this condensed liquid state of this refrigerant is expanded by an expansion valve, and during this throttling or expansion process, the liquid partly evaporates, and after throttling we get a vapor at a lower temperature T1 and a lower pressure P1. ഓക്കെ, ത്രോട്ട്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ T1 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രഷർ P1 ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക വെറ്റ് വേപ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, so after this throttling process or expansion process, the high pressure liquid is expanded in an expansion valve. Okay, and after that, what happened? The wet vapor passes through the evaporator coils. Okay, so evaporator coil like ഇത് pass ചെയ്തു. Okay, and in that the wet represented vapor absorbed latent heat of vaporization and evaporates. So from this evaporator, this എന്താ പറയുക ഈ vapor absorbs the latent heat and that it get evaporated. Okay, evaporatorൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ 4 എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് 1 പോകും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. So after this evaporation, the vapor reaches the conditions of disaturated pressure at P1. 1 എത്തും. പിന്നെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ this complete the 1 cycle of operation. So ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this from 4 to 1 and the heat is absorbed to this this vapor, and it get dry saturated vapor, and it is go to the compressor where it compresses and pressure and temperature increases, and it is going to superheated vapor state, and then it remove heat to the surroundings or the warm environment, and reaches saturated liquid state. And after that expansion valve ലേക്ക് കൂടെ പോകും. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് 4 സോ 4 എന്ന് പിന്നെയും ഇവാപറേറ്ററിലേക്ക് കയറിയിട്ട് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Okay, so this is the vapor compression system. So in this vapor compression system, heat is absorbed at a lower temperature and rejected at a higher temperature. Okay, so this is the working of a simple vapor compression refrigeration system. This exam ചോദിക്കാറുണ്ട്, so you have to study this. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. We can discuss more details in the later classes.